Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como que eu limpo a minha geladeira, né, de um modo fácil e rápido, para aqueles dias que a gente não tá com muito tempo, né, para lavar a geladeira. Eu sei que tem muita gente que não gosta de lavar a geladeira, né, que é muito chato. Eu também não gosto, tá, minha gente? Eu acho chato também. Então, eu vou ensinar para vocês aqui de um modo fácil como que eu limpo a minha geladeira rapidinho, né, para não ocupar, para não perder muito tempo, né, com isso, porque a gente tem outras coisas para fazer e limpar a geladeira é um pouco chato, né, minha gente? Então eu vou ensinar para vocês como é que eu faço rapidinho. Espero que vocês gostem, né, do vídeo, né? Antes de dormir, eu já desliguei ela ali, ó, que eu acho melhor assim, porque quando eu acordo já tá toda descongelada, é só tirar a água, né, que ficou. E às vezes quando eu esqueço, eu coloco o ventilador, mas eu acho melhor desligar de noite, porque economiza energia e economiza tempo também, né, que é isso que a gente quer, economizar o tempo da gente, né. E eu vou tirar somente as coisas que tá dentro para mostrar para vocês como é que eu faço. E é isso, minha gente, bora lá. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Então, minha gente, ela já tá toda seca, né? Eu sequei primeiro ela aqui, todinha. Daí eu venho com esse produto aqui, ó, Veja Multiuso, né, minha gente? Que eu acho ele bom, ele serve pra lavar pia, fogão, geladeira, máquina. Então, daí eu vou passar com um pano, já sequei ela e agora eu venho com o pano usando isso aqui, né?
of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Então é isso, minha gente. Em poucos minutos, minha geladeira já está limpinha. Limpinha e cheirosa. Já pronta pro uso, ó. Como vocês estão vendo, chega a tá brilhante, ó. Em poucos minutos elas estão limpinhas. Eu já sei que tem, ó, deve ter gente que já faz dessa maneira, né? Mas... Então, minha gente, como eu tava falando, né? Eu já sei que deve ter alguém não, deve ter gente que já faz dessa maneira, do jeito que eu fiz aqui, do jeito que eu limpei. Mas eu quis vir mostrar aqui pra vocês do meu jeito, do jeito que eu fiz, do jeito que eu faço, né? Quando eu estou com o tempo corrido. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, né? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para vocês serem notificados nos próximos vídeos que eu postar aqui, né? E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.